This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Good morning, friends. Welcome to goonlinetrainings.com. So, yesterday, what are the if-else statement, how to write the if-else statement, and how to write the while loop. Okay, you know the concept of all this. So, today, the new topic is like what are the designed objects are available. Okay, మనకు తెలుసు సిస్టమ్ డిజైన్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను డేటాబేసెస్ క్లిక్ చేస్తే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, ఆ డేటాబేసెస్ లో సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ అండ్ అదర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, దీస్ ఆర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసినవి, అంటే ఆల్రెడీ సిస్టమ్ డిఫైన్ చేసిన డేటాబేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, దోస్ ఆర్ మాస్టర్ మోడల్ ఎంఎస్డిబి టెంప్డిబి. ఓకే, సో అలాగే ఒక డేటాబేస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాబేస్ ఓపెన్ చేశా. సో టేబుల్స్లోకి వెళ్ళా. ఓకే, టేబుల్స్లోకి వెళ్తే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సిస్టమ్ టేబుల్స్ అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి, అలాగే యూజర్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్ అంటే ఆల్ దీస్ మనం ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాం. ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్స్ ఇవన్నీ. ఓకే, సిస్టమ్ టేబుల్స్ అని మనకి ఉంటుంది. సిస్టమ్ టేబుల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే sys.tables. ఓకే, అలాంటివి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో అదే అనేది. సో వ్యూస్ లోకి వెళ్తే కూడా యూజర్ డిఫైన్డ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి, సిస్టమ్ వ్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, యూజర్ డిఫైన్డ్ వ్యూస్, సిస్టమ్ వ్యూస్, అలాగే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ అని ఉంటాయి. సో ఇది కూడా ఓపెన్ చేస్తే స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఉంటాయి, అలాగే సిస్టమ్ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, సో అలాగే మళ్ళీ ఫంక్షన్స్ ఓపెన్ చేస్తే కూడా యు ఆర్ హ్యావింగ్ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఇంకా యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ మనం ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఓకే, సో ఇక్కడ సిస్టమ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ లో టూ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ యూజర్ డిఫైన్డ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్, ఇవి సిస్టమ్ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. ఓకే, సో అలా మనకి సో డేటాబేసెస్, సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి, యూజర్ డిఫైన్డ్ డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు వీటిపైన మనము చిన్న చిన్న క్వేరీస్ రాద్దాం, ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో టు గెట్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్. ఓకే, సో టు గెట్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్. ఓకే, టేబుల్ నేమ్స్ మొత్తం నాకు కావాలి. ఓకే, టు గెట్ ఓకే టు గెట్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్. ఓకే, ఎలా రాయాలి టు గెట్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్? సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ sys డాట్ టేబుల్స్. ఓకే, ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసావంటే యూ విల్ గెట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టేబుల్ విచ్ వేర్ యు ఆర్ అవైలబుల్. మీ కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఆ కాంటెక్స్ట్, ఆ డేటాబేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఏమున్నాయి, ఏంది కథ మొత్తం నీకు వస్తాయి. ఓకే, సిస్టమ్ టేబుల్స్. ఓకే, సో సో ఇది టు గెట్ ఆల్ ద టేబుల్ నేమ్స్, అన్ని టేబుల్ నేమ్స్ వచ్చాయి. సో ఓకే, అన్ని టేబుల్, దీస్ ఆర్ ద టేబుల్ నేమ్స్. మన దగ్గర మొత్తం 16 టేబుల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 16 ఉన్నాయి మొత్తం. ఓకే, సో ఈ ఇండియన్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ లో మొత్తం 16 టేబుల్స్ ఉన్నాయి, యూజర్ డిఫైన్డ్ టేబుల్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ 16 టేబుల్స్. ఓకే, సో సో నీకు 16 అని తెలీదు, ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఈ డేటాబేస్ తీసుకుంటే చూడండి, దీస్ మెనీ టేబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్. నీకు తెలుసా ఇప్పుడు ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయో?
So you don't know, okay, how many tables are, okay, how many tables are there in the iBank, okay, iBank database. So నువ్వు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తావు? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాట్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టార్ కాకుండా you need to maintain count star, okay, count star from sys dot tables, okay, sys dot tables, okay. So now execute it, total 16, okay, total 16. Now దీనికి పెట్టేసి, ఓకే, సో నా మొత్తం ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, how many tables are available? 387 tables in this database. మొత్తం 387 టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఈ డేటాబేస్ లో, ఓకే, టార్డీస్ అనే డేటాబేస్ లో. అర్థమవుతుందా? సో యూ కెన్ ఫైండ్ హౌ మెనీ టేబుల్స్ ఆర్ అవైలబుల్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కౌంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్, ఓకే, ఇవన్నీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ద sys డాట్ టేబుల్స్, ఓకే. సో నీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది, సో నేను ఈ డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ కూడా ఉంచాను, అన్ని డ్రాప్ చేస్తాను అని అంటే యూ సింప్లీ డూ ద కాన్కాటినేషన్, ఓకే, కాన్కాటినేషన్ చేయి, ఓకే. ఎలా కాన్కాటినేషన్ చేస్తావు, ఎలా చేస్తావు? డ్రాప్ టేబుల్, ఓకే, ప్లస్, ఓకే, నేమ్, ఓకే, ఈ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టా, దీనికి కాన్కాటినేషన్ చేశా, ఓకే. నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఈ రిక్వైర్డ్ స్పేస్, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్, సి కాపీ ఆల్, నౌ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇవన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసావంటే ఆటోమేటిక్ యువర్ ఇండియన్ బ్యాంక్ డేటా బేస్ ఈజ్ ఎంటీ, ఓకే. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డ్రాప్ చేయడం కంటే దిస్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ నైస్, రైట్, వెరీ ఈజీ, ఓకే. సో ఇలా కూడా చెయ్యొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ నో. సో how many columns are there in account, I mean Indian Bank case study, Indian Bank lo some table, how many columns are available in the account master, for example? How to know that? How many columns are there in account master? How to find this then? నేను కాలమ్స్ గురించి అడుగుతున్నా, ఓకే. సో నేను కాలమ్స్ గురించి అడుగుతున్నా. సో సో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఓకే, మన కాలమ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అని ఇక్కడ ఉంది మనకి, ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి అంటే ఏంటిదంటే ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాలమ్ కదా, ఓకే. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాలమ్ కదా. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్, ఓకే. సో maximum column id used for, so what is the date of creation, okay. So type of desk, so schema id, what is the schema id, so ఇవన్నీ మనకి ఉంటాయి. సో how to do that, okay, depends upon the, okay, select count star, okay, from sys dot columns, ఓకే, sys dot columns. సో ఏ దాంట్లో, ఓకే, మొత్తం ఇది చూపిస్తుంది ఇండియన్ బ్యాంక్ మొత్తంలో 1117 కాలమ్స్ ఉన్నాయి మొత్తం ఇండియన్ బ్యాంక్ కేస్ స్టడీలో. అంటే ఈ ఇండియన్ బ్యాంక్ డేటాబేస్ లో ఇన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయా మనకి? 16 టేబుల్స్. 16 టేబుల్స్ మొత్తం కలిపి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయా అంటే 1117 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఓకే, సింపుల్ గా వేర్, ఓకే, వేర్ వేర్ డైరెక్ట్ గా నేమ్ పెట్టేస్తే వస్తుందా? డైరెక్ట్ గా నేమ్ పెట్టేస్తే వస్తుందా? సో ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ లైక్ దిస్,
So what are the things here we are having? ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి? ఓకే, ఏమున్నాయి ఇక్కడ మనకి? All these are the what is this name? Name లో ఏమున్నాయి ఇవన్నీ? So you are getting so many things. Row count, status. Okay, so ala you are getting so many things. Status, ఇక్కడ చూడండి, employee name, VRID, all this, data of opening, clear balance. Okay, everything you got. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ఓకే, బై యూజింగ్ దిస్, ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు కౌంట్. ఓకే, కౌంట్ నాకు హౌ మెనీ అన్నారు కాబట్టి ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు కౌంట్. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెలెక్ట్, ఏం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, okay, from sys dot tables, okay, where name is equal to ఏంటి, అకౌంట్ మాస్టర్. ఎలా ఉంది నేమ్ మన దగ్గర? అకౌంట్ మాస్టర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నేమ్. సిస్ డాట్ టేబుల్స్ నుండి, ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, సిక్స్ డాట్ టేబుల్స్ లో మనకి అకౌంట్ మాస్టర్ ఎక్కడ ఉంది? దిస్ ఇస్ ద అకౌంట్ మాస్టర్. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. సో టేబుల్స్ లో కూడా, కాలమ్స్ లో కూడా సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ అవైలబుల్. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఓకే అయితే we will get how many columns? Total 9 columns are available in the account master. ఓకే, అకౌంట్ మాస్టర్ టేబుల్లో టోటల్ గా మనకి 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ మనము ఒక సబ్ క్వెరీ రాసాం. సబ్ క్వెరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఏంటి సబ్ క్వెరీ అంటే, ఓకే, the query in the where class. Okay, the query in the where class is known as subquery. A query in the from class is known as derived table. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నేను సబ్ క్వెరీ రాశాను. ఓకే, సబ్ క్వెరీ ఇందులో 6 టేబుల్స్ అని పెట్టి, టేబుల్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి, అకౌంట్ మాస్టర్కి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి వస్తుందో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి, సో మొత్తం ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏవైతే ఉంటాయో కాలమ్స్, ఆ కాలమ్స్ అనేది కౌంట్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ అనేది ఇచ్చింది. వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్? ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్? ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, అండర్స్కోర్ మాస్టర్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మాస్టర్? ఎగ్జిక్యూట్ 0 ట్రాన్సాక్షన్ ఓకే, spelling wrong. Okay, transaction master. Now execute it, 9 columns, same thing. So if you go with the product master, okay, product master లో ఎన్ని ఉంటాయి? 2 product ID, product name. ఓకే, సో అలా బ్రాంచ్ మాస్టర్ లో వెళ్ళాలంటే, ఓకే, బ్రాంచ్ మాస్టర్లో వెళ్ళి చూడాలంటే యూ కెన్ గో 4 ఉన్నాయి మనకి. సో లైక్ దిస్ వే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఓకే, సో మీకు అన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే get all columns. Just now we have written get all columns. How to write? Select star from what? sys dot columns. Okay, you will get all the columns available. Okay, one total 1117 columns in Indian Bank. Okay, so get all the views గురించి మనం నేర్చుకున్నామా? How to create a view, we know that, right?
view. Okay, get all the views. Okay, how to get the all the views? Simple. Select the star from, okay, sys dot views. Okay, so now execute it. So how many views we are having? 11 views we are. Okay, 11 views we are. Okay, same alage get all stored procedure names. Okay, so yala, so same thing, select star from, okay, sys dot sys dot procedures. Okay, now execute it. How many procedures are available? Two procedures are available. Dynamic pivot table in SQL test proc అని మనకి టూ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో అలా యూ కెన్ ఫైండ్ that. Okay, you can find the function also like that. Alage to get all database name, how to get that? So select star from sys dot, okay, data, okay, databases. Okay, databases. Now execute it. See what are the databases we are having. Okay, master temp model MSDB, Amazon, Indian Bank, school, company, supplier, Amazon. So Indian Bank one report server, all these are the databases I am having. Okay, అర్థమవుతుందా? So this way you need to write. Okay, this way you need to write the thing. Okay, so మీరు ఎప్పుడైనా ఎనీ టేబుల్ ఎనీ డేటాబేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేయాలి? ఒక డేటాబేస్ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, నాట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్. ఒక ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాబేస్ ఉందని ఉండకపోని, సో నేను ఇప్పుడు కంపెనీ అనే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. సో కంపెనీ అనే డేటాబేస్ లో హ్యావింగ్ సో మెనీ టేబుల్స్. ఓకే, టోటల్ 5 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్ 5 టేబుల్స్. సో నేను ఇప్పుడు ఎలా చేస్తానంటే మాన్యువల్గా వెళ్ళి డ్రాప్ డేటాబేస్ నేమ్ అని చెయ్యను. అర్థమవుతుందా? ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎలా రాస్తాను అంటే కొత్తగా, ఓకే, కొత్తగా స్టార్ట్ చేసావు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడము అని అంటే, సో ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ ద ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ స్టేట్మెంట్. Okay, if exist, okay, select, okay, star from sys dot databases. Okay, select star from sys databases where name is equal to company. అర్థమవుతుందా? where name is equal to company, drop table company. Okay, so go now, create database company, go use company. Okay, use company, go. Now I am going to create a table. Okay, creating a table. So how to create a table? So before that you need to write the exist function. So select star from what? Sys dot tables. Okay, where name is equal to what table you are going to create? Test 1 2 3 for example. Okay, if it is available then drop table. Okay, so here drop database, not table, database. Okay, so here table test 1 2 3. Okay, test 1 2 3. Now go. Now create a table. Now here create table test 1 2 3. Okay, now this is the way you need to create.
Okay, you need to create a new database. Okay, from where? Here, sorry, from here. Okay, this is the way you need to work on. ఓకే, ఇలా మీరు రాయాలి. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జిస్ట్ స్టేట్మెంట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? ఎగ్జిస్ట్, ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే దెన్ ఇట్ విల్ డూ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దెన్ ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుట్, అంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తెలుసు ఇది ఏంటి ఇంతకి మీనింగ్. ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇవన్నీ రాస్తున్నా ఏంటి మీకు అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఎగ్జిస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఓకే, సో ఈ ఫంక్షన్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిస్టా కాదా? ఒకవేళ ఎగ్జిస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వు. ఓకే, లేకపోతే డైరెక్ట్ బయటకు వచ్చేసాయి. ఓకే, ఎగ్జిస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది? సో చెక్ చేస్తుంది ఎగ్జిస్టా కాదా. ఏం చెక్ చేస్తుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ డేటాబేసెస్. ఓకే, వేర్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంపెనీ ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. సో వాట్ ఇట్లా మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో ఇట్ విల్ డ్రాప్ ద డేటాబేస్, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. అర్థమవుతుందా? సో అలా నెక్స్ట్ క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్, use the database name. Now creating a table. So table కూడా మేబీ డేటాబేస్ లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్స్ చూస్తే సో టెస్ట్ 1 2 3 ఆల్రెడీ ఉంది. ఓకే, టెస్ట్ 1 2 3 ఆల్రెడీ ఉంది. సో నౌ డ్రాప్ దిస్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్ట్ ట్రూ, దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డ్రాప్ అండ్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈస్ ద వే యూ నీడ్ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, ఇలా మీరు నేర్చుకోవాలి. హౌ టు రైట్ ద క్వైరీస్, హౌ టు రైట్ ద థింగ్స్ అనేవి యూ నీడ్ టు, ఓకే, నో దట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద డైనమిక్ సీక్వెల్? ఇవాళ మనం నేర్చుకున్నాం. డైనమిక్ సీక్వెల్ అంటే ఏంటి? డైనమిక్ సీక్వెల్ అంటే సో డైనమిక్, స్టాటిక్ అంటే ఏంటి? స్టాటిక్ అంటే ఉన్నది అక్కడే ఉండడం వితౌట్ చేంజెస్. ఓకే, డైనమిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ప్రతిసారి చేంజ్ అవ్వడం, డైనమిక్ గా ఉండడం. ఓకే, ఈరోజు చూసిన నంబర్ ఈరోజు ఉండదు, రేపు ఉంటుంది, రేపు ఇంకో నంబర్ ఉంటుంది. సో డైనమిక్ SQL ఎలా రాయాలి అని అంటే ద వెరీ ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిక్లేర్ సంథింగ్. ఓకే, ఒక డిక్లేర్ చేసుకోండి. సమ్ టేబుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకే, ఒక టేబుల్ తీసుకున్నా. ఐ విల్ షో యూ హౌ టు రైట్ ద, ఓకే, varchar 100. I will show you how to write the dynamic SQL. Now I am going to set, I am giving some value to this. What value I am going to give? So account master. Okay, listen carefully. Okay, account master అనే టేబుల్ ఇచ్చా. ఓకే, అకౌంట్ మాస్టర్ అనే టేబుల్ అనేది నేను ఇచ్చా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ డిక్లేర్, ఓకే, @column. ఓకే, @column some varchar 100 or 50 something. Okay, set @column, okay, is equal to, okay, some what I need to write, like clear balance. Okay, some column clear balance తీసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ డిక్లేర్ ఏంటంటే సో కాలం వాల్యూ. ఓకే, సో కాలం వాల్యూ, ఓకే, కాలం వాల్యూ varchar, okay, varchar some 30. Now I am going to set column value is equal to 12 some, okay, 12,000 and 1200. So one row extra పడింది, 10.
సో నేను ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా? ఓకే, ప్రింట్. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నా అంటే చూడండి ఇక్కడ. సో ప్రింట్, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వాట్ ప్లస్ ఏంటి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఓకే, సో ఇంకోటి వేర్ కండిషన్ రాయబోతున్నాం. ఓకే, వేర్, ఓకే, ఇక్కడ స్పేస్ ఎందుకు వదిలానంటే టేబుల్ కి దీనికి స్పేస్ ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ కి టేబుల్ కి స్పేస్ ఉండాలి. దట్స్ వై ఐ హావ్ గివెన్ ద స్పేస్. యు నో అబౌట్ దట్, ఆర్ ఎల్స్ స్పేస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయండి. యు నో అబౌట్ దట్ ఆల్సో. సో వేర్, ఓకే, వేర్ కాలమ్ నేమ్, అంటే @కాలమ్ నేమ్, ఓకే, @కాలమ్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈజ్ ఈక్వల్ టు కూడా రాయాలి కదా. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వాట్, ఏంటి, ఈ కాలం వాల్యూ. అర్థమవుతుందా? సో ఐ విల్ చెక్ ఇట్. సో కాలం వాల్యూ బిఆర్, ఓకే, బిఆర్ఐడి అని తీసుకుంటా, నాట్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ కాలం వాల్యూ BR5. ఓకే, సో నవ్ సి, నవ్ సి. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేసా, సింపుల్ గా ఒక స్టేట్మెంట్ రాసా. ఏంటి స్టేట్మెంట్? డైనమిక్ సీక్వెల్ దిస్ ఇస్. ఓకే, డైనమిక్ సీక్వెల్ దిస్ ఇస్. ఎలా? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్, ఓకే, టేబుల్, టేబుల్ వాట్ ఈస్ టేబుల్, అకౌంట్ మాస్టర్, వేర్ కాలం వాట్, BRID ఈజ్ ఈక్వల్ టు BR5. ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అకౌంట్ మాస్టర్. Why it is not getting? What happened? Okay, ఇక్కడ ఇది రాసా కదా. Use Indian Bank. Okay, go. Now use this. So account master, okay, so where what, BRID is equal to BR5. అవునా? BRID is equal to BR5. ఇదే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్. వెరీ సింపుల్. So I am going to execute now. See, it is going to print. ఓకే, ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేసింది? సో డైరెక్ట్ గా you go and take here and paste here. ఓకే, నౌ దిస్. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్, ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఇది రాదు మనకి, ఇది రాదు మనకి. సో కాపీ దిస్, now take execute. Okay, now this one is this, now execute this. Incorrect syntax near equal to. Why it is showing equal to? Where is the error here? Select star from plus @table plus where plus, okay, @column. What column? The column is BRID. So here BRID. Okay, where BRID plus, okay, where BRID plus, so ఇక్కడ కూడా equal to, okay, plus column name. Now I think you will get invalid column name BR5. Why it is BR5 invalid column name? So select star from table name account master is a table with space. Okay, so where, okay, where space BRID, okay, BRID, where BRID, okay, space
is equal to space, what is the column, what is the column value, column value is br5. Okay, what is the column value? So I think we need to take two double quotes. Now will it incorrect syntax near this? So actually br5 is having this thing, or else if you take the clear balance is equal to some 10,000. For example, let me check who is having some 10,000, or 30,000 is best. Okay, 30,000. So now execute this. These two people are having. So why it shown an error like, so manaki brid is equal to br5. So here we need to mention, okay, here we need to mention in the single quotes. ఓకే, ఇక్కడ మనము సింగిల్ కోట్స్ లో మెన్షన్ చేయాలి. దట్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ హియర్. ఓకే, దట్ ఈజ్ అన్ ఇష్యూ హియర్. నౌ వి విల్ ట్రై brid br5. now we'll execute. No, scalar variable must declare scalar variable. Okay, so it will not work if it is, if we are having the colon, I mean the character values has to be enter, means it is not taking. Okay, so only not the string data, only what, only the నిన్న మాట్లాడుకున్నాం మర్చిపోయా, yes, only the integer data అనేది మనకి తీసుకుంటుంది, not the string data. why string data కి మనకి ఇక్కడ ఏముంది, string data కి మనకి సింగిల్ కోట్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్. సో ఇంటీజర్ కి సింగిల్ కోట్స్, ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ is nothing but what, ఇక్కడ తీసేసిన no issues for this. Okay, so now execute this, we'll try. So see, so this is an integer value. Integer is nothing but money. Okay, only apart from a string function, apart from varchar character, so all are the like the integers only. Okay, so అలాంటి కేసెస్ లో we not get, okay, మనకి రాదు how to write that. ఓకే, సో మనం ఒకసారి we will see. ఓకే, నాకు so in different manner how to get to the brid. Okay, brid value, how to get here in a different way we will try. ఓకే, నేను ఒకసారి మళ్ళీ I will explain you guys. So same, I am taking all the variables, same variables. Okay, same variables. సో ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ, సో కాలమ్ నేమ్ అకౌంట్ మాస్టర్, సో column name is equal to brid. okay, so next column value is equal to some br5. we will try once whether it is possible or not. we will try once. so execute. Okay, execute what, select star from space, okay, plus what, at the rate table name. Okay, at the rate table name plus, okay, now where condition, where, okay, where plus what, at the rate column name, where column name is equals to, okay, where column name is equals to, this is the thing. So what I am writing like, so సింగిల్ కోట్స్ పని చేయట్లేదు కాబట్టి I am doing okay, okay, so I will try like this, whether it is possible or not we will check. Okay, so plus
సో ఇక్కడ మనం కోట్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. దట్స్ వై వి గెట్ అన్ ఎర్రర్. యు అండర్స్టూడ్ గైస్? సో what is the thing? Okay, double quotes, this is the value. So why it is showing incorrect syntax in here at the rate column name? So sorry, plus also we need to give here. Okay, now where condition చూడండి, select star from a table. Okay, select star అనేది సింగిల్ కోట్ స్పేస్ టు గెట్ ద టేబుల్ నేమ్. నెక్స్ట్ ప్లేస్ వేర్, ఓకే మళ్ళీ స్పేస్ వాట్ ఈస్ ద కాలమ్ నేమ్ బిఆర్ఐడి. ఓకే, బిఆర్ఐడి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్. ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు ఏ దానికి రెండు నేను చేయాలి. సో ఈ సింగిల్ కోట్ ఫస్ట్ దేనికి, ఈ ప్లస్లకి. ఓకే, ఈ సింగిల్ కోట్స్ దేనికి, ఇప్పుడు ఈ డబల్ కోట్స్ మొత్తం ఇవి డబల్ కోట్స్ తీసుకుంటాయి. డబల్ కోట్స్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో BR5 లో మనకి అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, వీ నీడ్ టు గివ్. సో ఇక్కడ BR5 అనేది డైరెక్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఇక్కడ రాసాం కదా స్టేట్మెంట్, వేర్ BRID ఈజ్ ఈక్వల్ టు BR5. ఈ సింగిల్ కోట్స్ ఉన్నాయా? సో ఈ సింగిల్ కోట్స్ మనకి వైల్ రైటింగ్ ద డైనమిక్ క్వెరీ, ఓకే వైల్ రైటింగ్ ద డైనమిక్ క్వెరీ డబల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, డబల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. సో ఈ డబల్ కోట్స్ దేనికంటే ప్లస్ కాలమ్ నేమ్ ప్లస్ దిస్. ఓకే, సింగిల్ ఇచ్చామనుకో ఇట్ వోంట్ టేక్ దిస్ వాల్యూ, ఈ దాంట్లో ఒక వాల్యూ రాదు. ఓకే, ఇది కూడా ఒక స్ట్రింగ్ అయిపోద్ది. అర్థమవుతుందా? ఇందాక చేసినట్టు మనము ఇక్కడ సింగిల్ కోట్ ఇస్తే వాట్ హ్యాపెన్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ వన్ స్ట్రింగ్. చూడండి రెడ్ కలర్ స్ట్రింగ్ ఇది కూడా. సో ఇది కూడా స్ట్రింగ్ లాగా మారిపోయింది. సో యూ నీడ్ టు గివ్ two double quotes. Okay, two double quotes for column value and two double quotes to get this quote. ఓకే, డైనమిక్ SQL లో మనము సింగిల్ కోట్ పెట్టి రాయాలంటే we need to use the double quotes here. Okay, double quotes and double quotes for column value. So if you execute this dynamic SQL, you will get the output for BR5. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో డైనమిక్ SQL లో నీకు కోడ్స్ గురించి చూసుకోవాలి అని అంటే the codes are used to, okay the codes in the dynamic SQL are double quotes అన్నారని చెప్పి మీరు ఇది ఇయ్యకండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వన్. డబల్ కోట్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ వన్ కోడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ కోడ్. మనం ఎప్పుడైనా వన్ పెయిర్ ఆఫ్ కోడ్ ఇస్తాం కదా. సో దట్ ఈస్ ద వే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ గైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద డైనమిక్ SQL, హౌ టు రైట్ ద డైనమిక్ SQL అనేది దిస్ ఈజ్ ద వే. ఓకే, సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. మనం వర్క్ చేస్తాం రియల్ టైంలో కూడా. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టేబుల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో నేను ఇప్పటి వరకు సింపుల్గా మనం ఇంతకుముందు ఏం మాట్లాడుకున్నాం, లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. నౌ ద టేబుల్ వేరియబుల్స్. సో విల్ సి. ఓకే, సింపుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ తెలుసు కదా మనకి. సింపుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏముంది, సింపుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏంటి? సో డిక్లేర్ @x integer. Okay, set that value x value is equal to some 10 or anything, print @x. అవునా? Now execute, no, you will get the 10. Okay, that is the way you know the simple variable declaration. So the table variable declaration.
ఓకే, టేబుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏంటి? టేబుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద మెమొరీ, నాట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. టేబుల్ నేను మాట్లాడేది టేబుల్. ఓకే, సో table, this table is also going to declare. Okay, what it is created in the memory. Okay, in the memory, not in the database. అర్థమవుతుందా? నాట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో హౌ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ వేరియబుల్? సో see what I am doing here. Declare at the rate, okay, employee, okay, table, see employee id integer primary key, comma, employee name, okay, varchar 20, what, not null and rasa. So alage employee salary, this is money, okay, not null. Okay, this is the thing I have created. Okay, now execute it. Command completed successfully. Okay, read the data from table variable. How to read the data from table variable? Read the data from table variable. Okay, read the data from table variable. What? Select star from at the rate employee. Okay, now execute it. Must declare table variable yet employee. At employee only kada manam తీసుకుంది. Select star from at employee. We need to declared maybe the values we need to insert. We'll try to insert the values, insert the data. We'll see whether it is working or not. Insert into, okay, insert into what? At the rate employee. So because of go it is not working. Now I understood. Okay, insert into at employee values. What are the values? 1 comma ram, okay, comma salary some 10,000 rupees. Okay, now execute all the stuff. You got this 1 ram, okay, 10,000. Okay, so declare the variable. You need to you need to directly execute like this. Now you got this. Okay, so ఇది ram లో create అవుతుంది. In the memory it is going to create, not in the database. సో ram లో క్రియేట్ అవుతుంది అని అంటే for each and every time we need to mention that. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో we can update the table also. We can update the table variable also. Okay, we can update the table variable also. How to update the table variable? The same thing. Okay, update the table variable. How to update the table variable? Update at the rate employee, okay, set employee name is equals to what, some Sujata I am taking. Okay, where employee id is equal to 1. Okay, now execute this. Sorry. Okay, you need to declare that. So ram is, so update data, update table. So update table name. Okay, update table name, set employee name is equal to Sujata, where employee id. So so here
Now execute it and see 0 rows affected. So now execute this also. Now see no data. Why it is no data? So insert, now execute it, right? So the formula we need to follow, what is the formula here is like, so after insert, if you want to update, you can update. After that only you need to read. At the end you need to read. Okay, at the end you need to read the formula, you need to, okay, you need to follow that. Okay, you can perform all the insert, okay, update, delete, okay, and select also. Okay, everything select also, insert, update, delete, and you can declare the table variable. You all the operations can operate by table variables. Okay, అర్థమవుతుందా? So what is the difference between temp table and table variables? The important, very important interview question. సో ఆల్రెడీ టెంపరరీ టేబుల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా సార్, మళ్ళీ టేబుల్ వేరియబుల్స్ ఎందుకు, ఏంటి ఇదంతా ఎందుకు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, ఓకే, టెంప్ టేబుల్స్ అండ్ టేబుల్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఓకే, సో సో సింపుల్గా యూజ్ temp tables when we want to store, okay, when we want to store large data. అర్థమవుతుందా? ఓకే, else use table variables. Very simple. అర్థమవుతుందా? else use table variables. Very simple this is. Okay, why? Table variables are, okay, table variables are, okay, are faster, okay, than the temp tables. Okay, than the temp tables. Okay, so so it is only one time usage ఏంటి అంటే టేబుల్ వేరియబుల్స్ మనకి అలాంటివే కావాలి. ఓకే, వన్ టైం యూసేజ్ కావాలి. ఓకే, సో టెంప్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసి నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నేను యూస్ చేసుకుంటా, దట్ ఈస్ నాట్ ద వే, దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే. ఓకే, టేబుల్ వేరియబుల్స్, ఓకే, స్మాల్ డేటా, సింపుల్ గా స్మాల్ డేటా, వన్ టైం యూసేజ్ అది. ఓకే, మల్టిపుల్ యూసేజ్ అంటే టెంప్ టేబుల్స్. ఓకే, మల్టిపుల్ యూసేజ్ అంటే టెంప్ టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? సో టెంప్ టేబుల్స్, ఓకే, లార్జ్ డేటా, సింపుల్ గా అర్థమవుతుందా? లార్జ్ డేటా. ఓకే, సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మెయిన్ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ యూస్, ఓకే, use temp tables when we want to store the large data. So else use table variables. Table variables are faster than temp tables. Why? Because one time usage, the two table variables are what? Table variables are created in the memory. Okay, but temp tables are created in the database. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ లో టెంప్ టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, టెంపరరీ టేబుల్స్ లో మనకి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అవి కూడా కనెక్షన్ క్లోజ్ చేస్తే రావు, దట్ ఈస్ ఫైన్, బట్ టెంపరరీ టేబుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్లో డౌన్ ద, ఓకే, టెంపరరీ టేబుల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్లో డౌన్ ద థింగ్స్. ఓకే, మన ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అనేది స్లో చేస్తుంది. Okay, because of that way because of that way we don't want to look into that. Okay, we don't want to look into that. అర్థమవుతుందా? సో the next thing, exception handling. Okay, exception handling, ఇంతకీ exception handling అంటే ఏంటి? సో what is an exception or error? Okay, exception means error occurs at runtime. Runtime అంటే ఏంటి? Runtime అంటే ఏంటి? మనం, ఓకే, టు హ్యాండిల్ ఎక్సెప్షన్స్, 1 సెకండ్ నేను చెప్తాను. రన్ టైం అంటే టు
To handle exceptions, SQL server has try catch blocks introduced in 2005. What is the syntax? Begin try catch block, both are different. Okay, begin try, what is the code? End try. Begin catch the error details, end catch. అర్థమవుతుందా? Catch the error details and end catch. Okay, so what happens if there is no exception handling? The very important interview question. ఓకే, సో రన్ టైమ్ ఇన్ ద సెన్స్, మనం ఏదైనా క్వెరీ, ఏదైనా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్, ఫంక్షన్ ఆర్ వ్యూ, ఎనీథింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేప్పుడు రన్ టైంలో వెన్ వి గెట్ అన్ ఎర్రర్, దట్ ఈస్ మీన్ బై ఓకే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, ఇక్కడ రాస్తున్నా, మీరు కూడా రాసుకోండి. సో వాట్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్? ఇక్కడ మనకుంది వాట్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్ సింపుల్ గా. సో ఎక్సెప్షన్ మీన్స్ ఎర్రర్ అకర్స్ అట్ రన్ టైమ్. ఓకే, టు హ్యాండిల్ దిస్ we need to use what? So to handle this we need to okay use the try catch blocks. Okay, try catch blocks. What is the syntax for try catch block? This is the syntax for try catch block. Okay, syntax for try catch block. Okay, this is the syntax. Okay, so what happens if there is no exception handling? అంటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి? రన్ టైంలో ఈ ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ లేకపోతే వాట్ హ్యాపెన్స్? ఓకే, సింపుల్ క్వశ్చన్. వాడు ఇంటర్వ్యూ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, వెరీ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో ఎక్సెప్షన్? ఓకే, నో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. Okay, no exception handling. What happens? Okay, the code abruptly stops. Okay, so when the error occurs, అర్థమవుతుందా? Okay, so if exception handling is there, it will inform the client. అంటే ఎవరైతే ఇది క్రియేట్ చేశారో హూ ఇస్ ద క్లయింట్, దట్ క్లయింట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లయింట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఒక ఏటీఎం ఉంది. ఓకే, ఆ ఏటీఎంలోకి వెళ్ళి యువర్ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు, మీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేశారు. కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు మీ అకౌంట్ నంబర్ కానీ ఇలాంటి కొన్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుందా? సో ఆ డీటెయిల్స్ అడిగేప్పుడు దట్ ఈస్ ద రన్ టైమ్. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అడిగేటప్పుడు సమ్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ ఒక డీటెయిల్. సో లాస్ట్ మనము మనీ అనేది ఎంటర్ చేస్తాం. సో మనీ అకౌంట్లో 5,000 ఉన్నాయి, బట్ నేను 10,000 అని టైప్ చేసి ఓకే అని కొట్టా. సో అది ప్రాసెసింగ్ అని చూపిస్తుంది, అవునా? ప్రాసెసింగ్ అని చూపించిన తర్వాత విత్ ఇన్ సడన్ గా ఆగిపోయి సారీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఇనఫ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అని చూపిస్తుంది, అవునా? సో అలాంటి కేసులో జరిగేదే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. ఓకే, అది ఆ కేసే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్? ఆ కోడ్ అనే ఎక్సెప్షన్ ట్రై క్యాచ్, ఓకే, బిగిన్ ట్రై ఎండ్ ట్రై, బిగిన్ క్యాచ్ ఎండ్ క్యాచ్, ఈ కోడ్ అనేది ఆ ఏటీఎం ప్రోగ్రామింగ్ లో ఉంటే కనుక సో ఏం చేస్తుంది, క్లయింట్ కి చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ద క్లయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హ్యాపెన్ అన్నమాట. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ try catch block we are going to do some all the stuff. Okay, so try catch block example ఎలా రాయాలి? ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ టు రైట్ ద ఓకే ఎగ్జాంపుల్? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. హౌ టు క్రియేట్ ద ట్రై క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది. ఓకే, ట్రై క్యాచ్ అనేది ఎలా యూస్ చేయాలి
tomorrow class lo I will show you. Okay, I will explain you clearly in tomorrow's class. Okay, so again the next thing tomorrow we'll find how to write the try catch. Okay, and try catch block, and we will see about the stored procedure. Okay, stored procedure ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది టుమారోస్ క్లాస్ లో we will see. Okay, క్లియర్ గా మనం నేర్చుకుందాం in tomorrow's class లో. Okay, so if you have any questions, so please you can ask me guys. If you have any questions, please ask me guys.